أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة ماستر إنجليش، واليوم راح نبدأ بمادة Linguistics اللي هي The Study of the Language by George Ewell. Are you ready? Let's begin. Pragmatics is the study of what the speakers mean, or the invisible meaning even when it is not actually said or written. It depends on a lot of shared assumptions and expectations. What is communicated is always more than what is said. يقصد بالبراغماتكس دراسة مقصد المتكلم وكيف يتم إبلاغ أكثر مما يقال. يعني أكو شيء مخفي بالكلام. مثلا a sign saying هناك علامة مكتوب عليها heated attendant parking doesn't mean that your attendant will be heated and parked. The words on the sign allow these interpretations, but we understand that we can park a car in this place, which is heated area, and there will be an attendant to look after the car. The word car is not even found on the sign, but we understand this from the words' meanings, the context in which they occur, and the pre-existing knowledge of what the message was, and the reasonable interpretation of it. Context: the communication which used between different people and the language itself. وهو حالة التواصل المستخدمة بين different people ناس مختلفين واللغة نفسها. وينقسم عندنا إلى قسمين: linguistic context or context ويسمى السياق اللغوي، والphysical context السياق المادي. Linguistic context refers to the set of other words using the same phrase or sentence. The word bank has more than one meaning. If it comes with words like river, fish, we know that the meaning intended is river bank. Whereas if it comes with words like cash, withdraw, money, we know that bank means the institution. ويقصد بالسياق اللغوي اللي هي مجموعة الكلمات الأخرى المستخدمة في نفس العبارة أو الجملة كما يدعى المشاركة في النص. Physical context: if we see the word bank on the wall of a building in a city, the physical location will influence our interpretation. It includes the time and the place in which we encounter linguistic expressions. يقصد بالphysical context اللي هو السياق المادي، الحالة أي الزمان والمكان الذي استخدمت فيه الكلمات. Deixis are common words in our language that cannot be understood at all if we don't know the context. وهي استخدام كلمات مثل هذا، هنا، أو كوسيلة للإشارة في اللغة. ويقصد بالدايكسز اللي هي الإشارات. Who is speaking, about whom, where and when. For example, you will have to bring it back tomorrow because she is not here today. Out of the context, this sentence is really vague unless we know the linguistic context and the physical context, especially here, her, here, and tomorrow will be known only if the speaker's intended meaning is known. Also, they are known as deictic expressions. هناك 3 أنواع من الدايكسز. Person deixis refers to people, him, them, she, and things, it, these, that. إشارة لشخص، استخدام كلمات مثل له أو لهم كوسيلة للإشارة لشخص في اللغة. النوع الثاني اللي هو spatial deixis refers to locations, here, there, on the table. اللي هي الإشارات المكانية، استخدام كلمات مثل هنا أو هناك وسيلة للإشارة لموقع في اللغة. النوع الثالث اللي هو temporal deixis refers to time, now, last week, tomorrow, and so on. اللي هي إشارات الزمانية باستخدام كلمات مثل الآن أو غدا كوسيلة للإشارة لفترة من الوقت في اللغة. Reference: using language by a speaker to enable a listener to identify something. Susanna, Jack, my friend, the cat, he, she, and so on are examples of reference. Some words identify someone or something, unequally like pairs, but there's a range of reference for each word.
Jack, friend, she may refer to many entities in the world. Things we are not sure what to call them can be referred to as the blue thing or that I stuff or even invent names. Reference اللي هو يقصد به الإحالة. الإحالة يعني الفعل الذي المتكلم أو الكاتب يستخدمه لتمكين المستمع أو القارئ من التعرف على شخص أو شيء. Inference is an additional information used by the listener to create a connection between what is said and what must be meant. We can use names associated with things to refer to people. ويقصد بالinference الاستدلال أو الاستنتاج، معلومات إضافية يستخدمها المستمع أو القارئ لإنشاء صلة بين ما يقال وما هو المقصود. For example, where is the ball sitting? A waiter may ask another. عمال اثنين واحد يسأل الثاني بالمطعم Where is the ball sitting? الثاني يرد له He is sitting by the door. هنا عندنا shared assumptions. مثال آخر or we use names of people to refer to things. مثلا we saw Shakespeare in London. شخص يسأل شخص ثاني يقول له يطرح يقول we saw Shakespeare in London. إذا أكو شخص ثالث بينهم وما قاري شيء عن شكسبير ما راح يعرف شنو المقصد به، يعني بي Pragmatics. فالشخص اللي قاري عن شكسبير يعرف يقصد به البلاي يعني مسرحية. Anaphora is a subsequent reference to an already introduced entity أو تعريف آخر referring back to an antecedent entity that has been mentioned earlier. الأنافورا اللي هي الجناس، التعبيرات الجامحة، استخدام الضمائر هو والعبارات الاسمية للرجوع إلى ما سبق ذكره. مثلا Yesterday I saw a man and a woman. The man was sitting and the woman was standing. He was writing and she was reading. The man, the woman, he, she هاي نسميهن شنو؟ Anaphoric expressions. A man, a woman are called antecedents. Presupposition اللي هو الافتراض refers to what the speaker assumes is known by a listener. يقصد بالافتراض من قبل المتكلم أو الكاتب حول ما هو صحيح أو معروف من قبل المستمع أو القارئ. مثلا لو أكو شخصين واقفين فشخص يقول صديقه Your brother is waiting presupposes that you have a brother. يعني من يقول له أخوك جاي ينتظر راح الشخص الثالث اللي واقف فيهم يفترض إن هذا الشخص عنده أخ. مثال آخر When did you stop smoking? Presupposes that you used to smoke and you no longer do so. Sentences keep the same presupposition even after negating them. جمل يبقى الافتراض ماله حتى إذا تنفيها. مثلا My wife has a car and my wife doesn't have a car. Both presupposes that the speaker is married. يعني المتكلم إنه شنو متزوج، يعني يقول my wife has a car and my wife doesn't have a car. Speech acts أفعال الكلام. The speech act is the action performed by a speaker with an utterance. I will be there at 6. You are not just speaking, you seem to be performing the speech act of promising. Speech acts deal with how the speaker intends us to take or interpret the function of what is said. These include requesting, commanding, questioning, informing, and so on. أفعال الكلام هي الأفعال مثل المواعدة التي يقوم بها المتكلم مع الكلام. أما تشكل فعل كلام مباشر أو فعل كلام غير مباشر. الدايركت speech act
خطاب الفعل المباشر we use a certain syntactic structure for a certain function. The structure of did you eat the pizza is interrogative and the function is question. يقصد بخطاب الفعل المباشر وهو الفعل الذي يستخدم على سبيل المثال استفهامي ويتطابق مباشرة مع الوظيفة اللي هو السؤال على سبيل المثال التي يؤديها أحد المتكلمين مع الكلام، عكس فعل الكلام الغير مباشر. Indirect speech act اللي هو خطاب الفعل غير مباشر when we use a syntactic structure for a different function. The structure of can you pass the salad is interrogative but the function is not a question. الوظيفة ماله مو سؤال rather it is request طلب، فهذا يكون غير مباشر. فيقصد بالفعل غير مباشر هو الفعل الذي يستخدم على سبيل المثال استفهامي ولا يتطابق مباشرة مع الوظيفة. بالفعل المباشر يتطابق، أما الفعل غير مباشر لا يتطابق مع الوظيفة. طلب على سبيل الاستفهام التي يؤديها أحد المتكلمين مع الكلام، عكس الكلام فعل الكلام المباشر. Politeness اللي هي المداراة generally means being tactful, modest and nice to other people. Linguistic politeness is very relevant to the face concept. In pragmatics, your face is your public self-image. It's the emotional and social sense of self that everyone has and expects everyone else to recognize. So politeness is showing awareness of and consideration for another person's face. الوجه هو الصورة الذاتية العامة للمرء كما توصف في دراسة البولايتنس. فالبولايتنس اللي هي المداراة يظهر الانتباه ومراعاة الصورة الذاتية العامة للشخص. وينقسم عندنا قسمين face threatening act and face saving act. Face threatening act is when you say something that represents a threat to another person's self-image. If you don't have more social powerful than another person and you say, give me that paper. In this case, you are performing a face-threatening act. فيقصد بوجه يهدد الفعل وهو القول بأن شيء ما يمثل تهديد للصورة الذاتية العامة لشخص آخر. يعني أنت من تقول لك give me that paper، أنت بهاي الحالة جاي تهدده، ما جيته بأسلوب مؤدب. أما ال face saving act is when you say something that lessens the possible threat to another space. For example, could you pass me that paper? Removes the assumption of social power. You are only asking if it's possible. This makes your request less threatening to the other person's face. فيقصد بالface saving act اللي هو فعل لحفظ ماء الوجه، أن يقول شيئا مما يقلل من تهديد محتمل للصورة الذاتية لشخص آخر. يعني من تجي بأسلوب هذا يسمى face saving act وليس من تجي في عنف. فمثل ما لاحظنا إن بالface threatening act اللي هو give me that paper أسلوب غير مؤدب، فهذا يمثل تهديد للشخص المقابلك. أما من ناحية الface saving act when you say could you pass me that paper، لاحظ أكو فرق بين الجملتين. فالثانية اللي هو حفظ ماء الوجه. فينقسم عندنا الفيس إلى قسمين positive face and negative face. الpositive face اللي هو الوجه الإيجابي is the need to be connected, to belong, to be a member of the group. ويقصد بالحاجة إلى أن تكون مرتبط في الانتماء لتكون عضو في مجموعة معينة، فهذا نسميه positive face الوجه الإيجابي. Negative face is the need to be independent and free from imposition اللي هو الوجه السلبي اللي هو الحاجة إلى أن تكون مستقل ومتحرر من الغرض.
يعني ما تحب تكون بمجموعة معينة، دائما تحب تكون منعزل. وصلنا لآخر فقرة وياكم but not here see you there. آخر فقرة وياكم اللي فقرة الكووت والاقتباس، واقتباسنا اليوم عن وينستون تشرشل وهو رئيس وزراء إنجلترا أو بريطانيا العظمى خلال الحرب العالمية الثانية، ويلقبوه بالأسد العجوز. هذا الشخص saying we are doing our best, you have got to succeed in doing what is necessary. Again, it is no use saying we are doing our best, you have got to succeed in doing what is necessary. صد بالكوت ماله والاقتباس انك ماكو فايدة انك تجيب افضل ما عندك بتحقيق هدفك، لازم انت تجيب الشيء المهم او الضروري اللي انت جاي تشتغل عليه. يعني مو شرط انك تجيب افضل ما عندك، نجحت او ما نجحت يعني هذا الشيء مو مهم. واتمنى استمتعتوا ويانا بهذا الفيديو، واذا عجبك الفيديو لا تنسانا بلايك وشير وسبسكرايب، وترك لنا رايك في التعليق. والسلام عليكم.